basis. Yeah. He's not coming? I thought that's what you said. No. He had a training. Presidential training. You can't need this. Yeah. It's on Mondays and Thursdays. Ну что, коллеги, если все готовы, то можно начинать нашу пресс-конференцию перед стартом очередного сезона КХЛ. Сегодня у нас здесь в нашем зале главный тренер команды Крэйг Вудкрофт и два игрока, это Марка-Андре Граньяни и Кирилл Готовец. Построим нашу пресс-конференцию таким образом, что сначала каждый из них скажет по пару слов о ожиданиях от этого сезона, о предсезонной подготовке. Ну и затем перейдем к вашим вопросам. Попрошу отключить звук ваших мобильных телефонов, чтобы он нам не мешал. Не забывайте, задавая вопрос, представляться. So, Craig, first of all, short comment. Short comment on Your expectations from the season. short comment on my expectations of the season or of the preseason. Preseason and expectation. Well, I think the preseason, I'm glad to get behind us. Actually, it's been a very long 6 weeks. It's been quite the process, and the first step of the process actually. It's been about evaluating. It's been about really giving opportunities to a lot of younger Belarusian players to see who we believe has the ability and the talent and the speed and the physical attributes to play in the KHL. Let's start with that. Окей. Ну, в целом предсезонка осталась позади, и это уже хорошо. Это были долгие 6 недель. В этих 6 недель мы начали долгий процесс. Это был лишь первый шаг этого процесса. В течение предсезонки мы дали возможности многим молодым игрокам попробовать себя на уровне КХЛ, испытать себя, свой талант, свои скорости во взрослом хоккее. As everybody knows, the country, Dinamo, we're going through a bit of a transformation. A bit of a, I don't like to use the word rebuild, but in essence, it is a little bit of a rebuild. And there are lots of opportunities available for younger players now to step up, to show us who they are and what they're made of, and how they can contribute for Dinamo in the KHL this season. So that's what this process for the past 6 weeks has been all about, is to find, identify, and then work with these young players and kind of bring them into our team. Прямо сейчас клуб, я не люблю это слово, но тем не менее он переживает некоторую перестройку, давайте будем назвать это трансформацией. И в течение предсезонки, в течение этих 6 недель мы просмотрели много молодых игроков и изучали их, смотрели и пытались понять, что каждый из них сможет дать Динамо в новом сезоне КХЛ. И я думаю, что процесс прошел достаточно успешно. So with that, if you go to the games, for me, my expectations were exactly what we saw. It was indoctrination for a lot of these players, to an introduction, if you want to call it that, for a lot of these players to play at the KHL level, to compete against men, to compete against high-end talent, and because of their youth and maybe their inexperience, sometimes that shows. But I think as we moved along through a lot of those games against the KHL opponents, I saw our team gradually improving, showing us that they can play the way we want them to play and the way we need them to play. And that's everybody, not just the younger players. And so I've seen progress, which leaves me encouraged. Что касается моих ожиданий от предсезонки, то они по большей части совпали с реальностью. У нас была очень молодая команда, и многие ребята молодые пробовали себя, на самом деле, впервые на таком серьезном уровне. И кое-где, в некоторых матчах, конечно, их молодость и неопытность
обнажалась, но тем не менее от матча к матчу мы шли вперед, мы прогрессировали. И в конце концов, я думаю, что мы смогли дать что-то новое этим игрокам, и они смогли дать что-то новой команде. I look at it a little bit like, has anybody ever any landscaping done in their yard? Landscaping where you want to make your yard look beautiful. And in the process of making your yard around your house look beautiful, the steps that go into it, leading up to it being beautiful, are sometimes messy. And sometimes maybe not the way you would like your yard to look. But it takes time, it takes work, and it's a step-by-step process to get to where you want to go. That's how I look at our team at the moment. We've done a little bit of landscaping. It's been a little bit messy at points throughout the preseason, but where we want to go, it's a step-by-step process, and we will get there. And that's how I view this analytically. Что касается построения нашей команды в предсезонке, то я бы привел в пример дворики возле домов. Ну, наверное, в нашей интерпретации это будет что-то в духе огород на даче или клумба на даче. Да, и каждый из хозяев хочет, чтобы она выглядела максимально хорошо. Каждый из хозяев хочет, чтобы она выглядела максимально хорошо, но в том, как он к этому идет, в процессе, иногда там бывает небольшой беспорядок, иногда он что-то перекапывает, и это все не всегда выглядит очень приглядно, что ли. Вот. Но тем не менее, это был процесс, иногда наша команда тоже была немножко разбиралась так вот на части, но тем не менее мы идем вперед, и эта предсезонка стала первым шагом в достижении нашей большой цели. Я думаю, что в принципе мы с первым шагом справились успешно. So, that being said, I think moving into the season, we look forward to it. I've seen progress, I've seen improvement. We've kind of brought the group down into a smaller size, and now we've got everybody, I believe, thinking the same way, understanding the system that we need to play, and we've been really fine-tuning it here over the past couple of days. So our expectations as we move forward are pretty simple. We want to make the playoffs. We want to show improvement over last year, and that's going to be a step-by-step process. There's going to be a lot of learning, a lot of teaching going on this year. There may be some ups and downs, but I believe that comes with a younger team. They will make mistakes at some point. It doesn't mean we won't hold them accountable. It doesn't mean we won't apply the pressure and expect their best, but sometimes that happens, and we have to be prepared for that, everybody in this room, myself included. And we need to, like I said, continue to teach, continue to push, to continue to prod, to develop not just the younger players, the older players, the veteran players, the import players. We need everybody's best every night, and our coaching staff is going to be on that, and we're going to be looking to come together quickly here so we can get what we want, and that is a spot in the playoffs. And from there, as everybody knows, anything can happen. So we'll take it step by step, and it's a long season, but it's important that we get off to a positive start, and we know that, and we're preparing for that. Тем не менее, в предстоящий сезон мы смотрим с позитивом. Мы увидели за предсезонку улучшение и то, как молодые игроки набирали опыт. В последние несколько дней мы сократили итоговую группу людей. То есть у нас есть сейчас в команде люди, которые в целом думают в одном направлении, которые полностью понимают систему. И наша цель на сезон простая – это, конечно же, попадание в плей-офф. Кроме того, мы хотели показать в этом сезоне серьезное улучшение наших игровых характеристик по сравнению с прошлым годом. Конечно, в напряжении сезона, сезон длинный, будут, скорее всего, подъемы и падения, но подъемы и падения – это неотъемлемая часть игры, когда у тебя есть такая молодая команда. Я хочу, чтобы все были к этому готовы, абсолютно все, кто находится сейчас в зале для пресс-конференции, в том числе я, в том числе игроки, которые рядом сидят со мной. Подъемы и падения – это неотъемлемая часть вообще любой игры. Тем не менее, в течение сезона я думаю, что мы сможем также дальше прогрессировать, и это не только касается молодых игроков, это касается и ветеранов, и даже наших легионеров. Тренерский штаб сделает все, чтобы команда показывала максимальный прогресс. Ну и цель остается неизменной, мы хотим попасть в плей-офф, а в плей-офф, как вы знаете, случается всякое,
Поэтому мы будем идти к своей цели шаг за шагом. Спасибо. Mark, maybe some words by you. Same thing. No, yeah, I think Woody said pretty much everything that I think. I mean, preseason's done now. The team is done. We'll have a different team that we played pretty much every game in the preseason, so that shouldn't matter. And for the season, yeah, I think we take it game by game, day by day, do our best, win as many games as we can. We have a young team, so logically, the more we play, the better we should get. So yeah, I think focus on every day, every game, and we'll see at the end of February where we are. В принципе, Крэйг уже сказал все, что я думаю. Касательно предсезонки, то, грубо говоря, каждый матч мы играли новой командой, поэтому я бы не обращал особого внимания на результаты тех матчей. Ну и в сезоне нам надо будет двигаться от игры к игре, фокусироваться на каждом матче в отдельности. И как это и бывает с молодой командой, я думаю, что чем больше мы будем играть, тем лучше, тем более качественным будет уровень игры, который мы будем показывать. И в сезоне мы должны двигаться от игры к игре. Спасибо. Кирилл? Ну да, в принципе, уже все сказали. Но с точки зрения игрока скажу, что предсезонная подготовка прошла довольно-таки хорошо. Были тяжелые усердные тренировки. Хорошая конкуренция также была создана за счет того, что было много игроков, много молодых игроков, которые старались. Также наша игра, в принципе, улучшалась с каждой игрой во время предсезонных игр. Считаю, что в сезон мы должны войти неплохо подготовленными, но также, повторюсь, как сказал тренер, это процесс. Нужно продолжать улучшать свою игру с каждой игрой, и конечная цель – это попадание в плей-офф. Спасибо, коллеги. Сейчас можем перейти к вашим вопросам. Кто будет первым? Степан, пожалуйста. Просто можно. Вопрос к Крэйгу. В прошлом сезоне, в конце сезона, Алексей Терещенко был лидером команды. Сегодня был на просмотре, был на просмотре, но его не прошел. Чем он вас не устроил как игрок? Last season, Alexei Terещенко was one of the best players on the team. This season, he got a tryout contract, but still he left the team. So, your comments about it and why you were not satisfied with him in the team? I don't think it was a matter of not being satisfied with him on the team. He's a nice man, good hockey player. I just feel like with where this team is going and trying to inject youth and opportunity for youth, it just wasn't the right fit at the moment, and that's it. He's a good player. He's a good person. We thanked him for being here, but it just wasn't the right fit. Что касается Алексея, то я в любом случае думаю, что он отличный игрок и хороший человек, но дело в том, что путь, который выбрала команда, это предоставление возможностей молодым игрокам. К сожалению, он не подошел под этот путь, который для себя выбрала команда, и я думаю, что на этом все, других комментариев по этому у меня нет. Спасибо. Еще вопросы? Леонид? Вопрос к Крэйгу. Насколько ему самому нравится этот путь, который выбрала команда? How do you like this way the team was chosen before this season, like giving opportunities to youth? Do you satisfied with it? With the way that our team provides now, many young players, giving them opportunities to play. That's a good question. I understand where the country's at, and I understand the transformation that needs to occur for the country and for Dinámo, to be honest. So I'm okay with it because I think we recognize I think we recognized the issues 3 years ago, and we knew that there had to be, in essence, a changing of the guard, so to speak, and we needed young players to step up, have opportunities to play, and to develop in order for
for the talent pool to keep growing. And that's where we're at. And at some point, every team, every organization, countries, they go through these processes. We're in it. And, you know, we have to be committed to development and teaching. And we are. So these young players are going to get if they earn it, if they continue to earn it, they're going to get a wonderful opportunity to really blossom as players and to show the league, show the country who they are. And that's where we're at. And so I'm okay with it because that's just where it is at the moment. Спасибо за хороший вопрос. Я в целом понимаю, в каком состоянии сейчас находится хоккей в Беларуси, и понимаю, что где-то должны были произойти перемены. Это для меня не новость, я впервые с этим столкнулся еще 3 года назад, и поэтому прямо сейчас я чувствую себя хорошо в этом пути, который выбрала наша команда, то есть я не вижу здесь ничего сложного или ничего, что мне не нравилось. Это хоккей, это... See where they were at. I think it's important to try and have a balance of veteran leadership and presence in your team, as well as youth. And so it's a good question about Matarukin, because we forget 2-3 seasons ago he was a 23-24 goal scorer. I wanted to see if I felt he still could contribute. And so at the end of the day, there were opportunities provided because we felt like we wanted to come up with a blend of youth and experience that would give opportunity to young players, but also still allow Dinamo to be competitive in the KHL. And so that was the logic behind those decisions. На самом деле мы хотели посмотреть, на каком уровне находятся и Алексей, и Александр, посмотреть, в каком они кондиции, в каком состоянии. Очень важно соблюдать в команде баланс между молодостью и опытом, чтобы старшие игроки смогли передавать свои знания о молодежи. И я вам напомню, что Александр Матерухин 3 года назад забрасывал 23-24 шайбы за сезон, и поэтому мы хотели посмотреть, может ли он стать снова тем страйкером. Тем не менее, нам важно соблюдать баланс опыта и молодости, потому что именно такой нормализованный баланс даст команде шанс на успешное выступление в КХЛ. Спасибо, Леонид. Крэйг, насколько вы довольны, как сработался ваш тренерский штаб? Are you satisfied with your coaching staff, like working together with them? Yeah, it's been good so far. We have good balance. We have good input about players from both Pavel Parapikin and Mikhail Grabowski. As far as Pavel knows, quite familiar with the younger players. He's had experience coaching with them. And Mikhail brings a unique experience and skill set because of his playing experience and his ability, still being relatively close in age to some of the players. He brings a player's mindset to our coaching staff, which is important. Always give me little feedback on maybe how the players are feeling, how they're thinking. Maybe we need to say a message a little differently. So it's been helpful. And Mezin's been good. I'm familiar with him because we've worked together before. There's been no issues. It's been good. We're going to get better here as we move along. And so I look forward to it. They're hardworking guys. We had a coaches meeting yesterday to set the agenda for what we want to accomplish this year. So I think everybody's informed. They're motivated. They're ready. They're hungry, and they're good teachers. That's the other thing I would say is that they provide an eagerness to want to teach and develop, and I think that was a big theme of how we went about getting our staff together is guys that want to teach and build skill and build hockey knowledge.
So that's where we're at, and that's a pretty long answer for you to translate. It's okay for me, you know. На самом деле в нашем тренерском штабе соблюдается хороший баланс. Например, Павел очень хорошо знает молодых игроков, в то время как Михаил Гробовский обладает уникальным навыком, уникальным опытом развития индивидуальных навыков, и он близок по возрасту с некоторыми нашими возрастными игроками, и иногда он мне подсказывает, что, может быть, как доносить некоторую информацию каким-то игрокам, может быть, где-то чуть изменить подход к этим игрокам. Тем не менее, буквально вчера у нас был совет тренеров, где всем были сказаны наши цели на сезон, и все тренеры абсолютно в нашем тренерском штабе очень мотивированы, и кроме того, они показывают стремление учить и развивать наших игроков, что немаловажно, и я думаю, что с таким тренерским штабом мы обязательно дадим очень много опыта и хоккейных знаний нашим игрокам в нашей команде. Кстати, Андрей Мезин тоже хороший тренер, это там проект тренеров, когда было, он с ним уже, Крэйг уже с ним работал, и поэтому хорошо знает его подходы к работе и знает, что он себя представляет как тренер. Спасибо. Не забывайте, что у нас есть игроки. Кто хочет? Ну, Антон, давай, ты давно. Вопрос к Крэйгу Вудкрофту. Крэйг, на данном этапе отсутствуют ключевые игроки прошлого сезона: Сергей Костицын, Коголев, Карнаухов. Как вы считаете, то, что они отсутствовали на предсезонных играх и не прошли с командой полноценную предсезонную подготовку, насколько это повлияет на ваше решение в добавлении их в состав по ходу сезона, и в какой они сейчас находятся в физической форме, а когда их ожидает дебют? Key players of the previous season, Sergei Kostitsyn, Mikhail Karnaukhov, and Alexander Kogolev are out of our roster right now. They missed all the preseason training with the team. How it can influence on your decision to input them into the team roster, final team roster, and what can you say about their conditions right now? Well, for sure they're behind, you know. When you miss that amount of time, Sergey and Karnukov and Kogolev, they've all had, you know, they're all repairing and recovering from their various injuries, and they've missed the bulk of the training camp, so they're behind. But I will say that they are improving, and they are working hard every day to get back to being able, in Sergey's case and Karnukov's case, to get back on the ice. Karnukov's very close, which is encouraging for him, especially because he's gone through a long rehab process. So he's excited to get back on the ice. Sergey is improving daily. I spoke with him today. He's feeling better. He's still a ways away from joining us on the ice. But it's been good to see him around and in good spirits, and certainly on board and all into wanting to get back as fast as possible to help the team. And Kogolev, he's back on the ice now skating, and I think for him it's just a matter of getting his conditioning up to speed or up to par, and you know, I'm sure we'll see him in the lineup once that happens, because he's a good player. Что касается этих троих игроков, то, конечно, они находятся немножко позади всей команды по уровню подготовки. Они пропустили всю предсезонку, но мы, тем не менее, ждем возвращения в строй каждого из этих игроков. Если конкретнее, то, например, Михаил Карнаухов, он уже достаточно близок к возвращению на лед. У Миши было долгое восстановление, и поэтому особенно радует то, как он по чуть-чуть постепенно подходит к этому самому возвращению в команду. Что касается Сергея Костицына, то он также тренируется каждый день. Очень приятно видеть то, как он ежедневно работает над собой. Но Александр Коголев, у него наибольший прогресс, он уже катается с командой, и сейчас дело только в наборе кондиций. И я думаю, что совсем скоро мы уже сможем увидеть его в ростере на игру. Спасибо, Егор. Чемпионат, вопрос Кириллу, Готовцу. All right. Oh, Russian question. Yeah, baby. Relax. You're on the board. Come on. Someone's got to give Greg some love. В прошлом сезоне с Грегом у тебя, если не ошибаюсь, была лучшая статистика в команде, плюс-минус. А если брать прошлый сезон, то наоборот, ты был одним из худших. В чем секрет системы? Трудно сказать, что какой-то секрет, просто если вспомнить, как мы играли 3 года назад, то там был
лучший сезон вообще в истории команды, поэтому там не только у меня была лучшая статистика по плюс-минусу, но многие другие ребята также провели свои лучшие сезоны в карьере. Если сравнивать с прошлым годом, в прошлом году также и командный результат был в целом неудачный. Поэтому тут, наверное, больше не какой-то секрет системы Вудкрофта, а больше, если у команды происходит успех, если команда успешно выступает, то тогда игроки тоже улучшают все свои показатели. Спасибо. Кирилл. Крэйг определился уже с тем, кто будет капитаном команды, и если да, то по каким критериям выбирали? Can you name who will be the captain of our team the next season? And what criteria did you use to pick the captain? Well, that's a good question. One that I'm not prepared to answer at the moment. We are still in that process of determining who gets that privilege. And we have a little bit more ways to go there. So this is something that we don't want to rush. You look around now, a lot of teams, if there's not a clear, if it's not crystal clear of who a group's leader is, oftentimes teams don't put somebody in that role just to say they have a captain. So this is an ongoing discussion for us, and when we're ready to make that decision, we'll let everybody know. And unfortunately it's not today, as you probably want to hear it. Да. В прошлый раз мы назначили Александра Павловича капитаном команды, то есть это был игрок, который никогда не был капитаном команды до этого, и не особо выделялся на общем фоне. Возможно, что и вот сейчас будет это неожиданное решение для болельщиков. Previous time you picked like unpredictable player like Alexander Pavlovich was never been a captain before, so it was like kind of surprising. Is there any chance that this decision this year will be surprising too? Maybe. Окей. Да, хороший вопрос. Мы прямо сейчас находимся в процессе выбора капитана, и тем не менее, если в команде нет определенного лидера, который вот точно лидер команды, то нет необходимости. I think one thing that's important to think about is that we, for the last 6 weeks, have been in an evaluation / tryout process. So we've had a lot of people that we have been wholeheartedly investing our time into developing, analyzing, working with to see who we could get to be on this team. It wasn't until Monday that we really brought the team down in size. And so as we've gotten a chance to get to know all the group for the past 6 weeks, now is when we're really going to dial in and as a coaching staff and speak to the leadership group to determine who this person would be. So it's not that we're not thinking about it. It's an evolutionary process, and that's where we're at. Вот. And it's a different team than it was 3 years ago, right? So there's a lot of new faces that you guys are going to get acquainted to here shortly. Да, как я уже сказал, что прямо сейчас мы находимся в процессе выбора капитана, и если в команде есть лидер, который все точно знают, что он лидер, то, конечно, есть смысл отдать ему лидеру капитана, но если такого нет, то все-таки не стоит вешать просто на кого-то знак капитана, просто потому что нам нужен капитан. Нет, мы в процессе, мы выбираем, мы смотрели разных игроков на позиции капитана, и я думаю, что в итоге, к сожалению, мы сегодня не сможем назвать этого. Я думаю, многие ждали этого события, но сегодня мы не можем ответить вам на этот вопрос. Но в ближайшее время мы определимся с капитаном. И все, что мы делаем в предсезонке, это отбор, это развитие игроков, это анализ их игры, это анализ того, что они могут дать команде. И с капитанами и претендентами капитана было примерно то же самое. Мы смотрели, подбирали игроков. И я думаю, в ближайшее время состоится диалог тренерского штаба и команды, и мы обязательно определимся с капитаном нашей команды в сезоне. Спасибо, Степан. Вопрос Марка-Андре Граньяни. Какой? В прошлом году выступали за Старта, но сыграли там всего 23 встречи. Почему так мало? Last season you spent in Kunlun Red Star but played only 23 games. What's the reason for? Head injury. У меня была травма. Nice question. Спасибо. Сергей. Сергей, малышка
Крэйгу. Подтвердите или опровергните информацию о возвращении Динамо Тиму Пулкина? Что вообще думаете об этом игроке? Сергей, ну мы, как обычно, трансферные слухи не комментируем. Если что-то будет, какая-то информация, она в первую очередь появится у нас на официальном сайте. Антон. Вопрос к Крэйгу и, в принципе, Марка-Андре и Кириллу тоже будут комментировать. Вопрос такой. В КХЛ стоит довольно сложный вопрос уже долгое время, который не решается. Это вопрос того, что сейчас в лиге 3 размера площадки. Североамериканская, финская и европейская. И бывает так, что команды играют 3 дня на 3 разных площадках. Вопрос к Крэйгу и игрокам. Насколько система и качество игры Динамо на разных площадках меняется, и насколько ему, как тренеру и также игрокам, сложен вот этот вот переход на разные площадки по ходу сезона. So there is like an unsolved question in KHL. In league we have 3 sizes of ice surfaces, like European, Canadian and Finnish one, and it happens that the team need to play 3 straight games in 3 different sizes of the ice surface. So how it can influence on the game of the team, how it can influence on the system of playing on such surfaces, and your comments about as general about this question. It's a question for all of us. You first. Sure. For me, it doesn't really change how we want to play as a team. It's we have our structure, our style of play. The different sizes of rinks just means that you have more or less time inside of that system or inside of the game to make plays or to react. Bigger ice means you have a little bit more time. Smaller ice, not so much. So that's going to be an adjustment for the players, and I think, you know, hopefully our players will be able to make those adjustments. Doesn't make the game easier or harder, it just means that you just have to be mentally engaged and ready for that size of rink on any given night. And it's something that we'll make sure we talk to the players about when we're in a different rink that maybe has a smaller ice surface. Hey boys, tonight it's going to be fast. We need to be ready. We need to be tight. We need to play together. Those passing seams are going to be smaller and come quicker. We need to be ready. So, you know, hopefully our players will be able to adjust to that. В целом это не меняет нашу структуру игры. Единственное, что меняет размер площадки для меня, это скорость принятия решений и то количество времени, которое у тебя есть на принятие решений на льду. Чем уже площадка, тем, естественно, меньше времени у тебя на это есть. И я думаю, что наши игроки будут способны приспособиться к этому, но опять-таки фундаментально это ничего не меняет. То есть если мы будем переходить на меньшую площадку по размерам, то мы обязательно скажем команде перед игрой: ребята, мы сегодня играем на узком льду, поэтому у вас будет меньше времени на раздумья, пожалуйста, делайте пасы быстрее, пасы должны быть короче, и в целом вы должны думать на льду быстрее. Я думаю, это единственное, что меняет, и я думаю, что наши игроки будут способны приспосабливаться к разным размерам площадки. Кирилл? В принципе, Крэйг все хорошо описал. В общих чертах наша игра не должна меняться от размера площадки. Система для того и создана, что она должна подходить под любую команду и любую площадку. Только, как правильно сказали, что на меньшей площадке хоккей будет более быстрый, и поэтому скорость принятия решения должна будет тоже немного увеличиться. Опять же, повторимся, что нам важно играть в наш хоккей по нашей структуре и не подстраиваться под какие-то площадки или других команд. Спасибо. He said that Craig was absolutely right, just a bit more speed, a bit faster passes, and so. Yeah, I think it's going to be important to know before the game what kind of ice it is. Yeah, and then smaller ice, less time, more ice, more time. Да, я думаю, it's important to know before the game, and mentally be ready for the type of ice that we're playing on. Я думаю, единственное, что будет иметь значение, это узнавать о размере площадки перед игрой, чтобы ментально настроиться на то, какой будет игра, будет она быстрее или, может быть, чуть медленнее. Поэтому я думаю, что это, в принципе, единственное, что важно будет знать перед игрой. Спасибо. Сергей? Крэйг, можете сравнить ваши ощущения предстартовые во время вашего первого прихода на пост главного тренера и сейчас?
какая команда, как вы считаете, сильнее? Трехлетней давности или сейчас? Could you compare your feelings before the start of the season you had 3 years ago and now? And which team do you think is more competitive? Well, my feelings for this season are as optimistic as they were 3 years ago. We want to make the playoffs. That was a feeling 3 years ago. That's a feeling this year. I approach every game the same way as far as my belief goes. I'm approaching it because I want to win it. And that hasn't changed. So the expectations for this team are the exact same as they were on the last team. And that's, we're going to prepare every night, whoever our opponent is, to put our best game on the ice to win. And I believe we can. If we do what I think we should do, and the way we can do it, I believe we can win. And so that expectation hasn't changed. Is this team better than the previous team? It's younger, it's faster, it's there's a really a positive energy on this team that wasn't in the last team. A youthful exuberance, if you want to call it that. But the last team had KHL experience. It had, you know, an older presence. It had grizzly veterans. So that's the difference. And we'll wait and see how this team performs. Что касается моего подхода к сезону, то он ничуть не изменился. Я подхожу с такими же оптимистичными мыслями. Все так же хотим попасть в плей-офф, как и 3 года назад. Что касается меня, то я как профессионал подхожу к каждой игре абсолютно одинаково. Я подхожу к ней с задачей победить нашего оппонента сегодня, этим вечером в этой игре. Я думаю, что мы не должны бояться играть с любыми соперниками. Если мы будем делать все то, как мы задумали перед игрой, то я думаю, в любой игре у нас будет шанс победить. И я думаю, что сравнивая команды 3-летней давности сейчас команда у нас абсолютно стала быстрее, моложе, больше некого позитивного заряда внутри команды. Если хотите, можете назвать это юношеским максимализмом. Вот, и мне это действительно очень нравится. Что касается команды, которая была раньше, 3 года назад, то я скажу, что там все-таки преобладал некий ветеранистый опыт. Да, у нас были солидные ветераны, которые делали игру, но я думаю, что в этом есть главное различие команд. Спасибо. Кирилл? Крэйг, ряд ключевых игроков команды присоединились к ней только в середине августа. Как считаете, достаточно времени у них было, чтобы подготовиться на 100% к сезону? Some key players on our team joined the pre-camp only in the middle of August. Do you think they had enough time to be prepared for the season? Some of the older players who were back home training on their own, you know, we trust that they come into camp and join the team in good shape, ready to go. Of course, there's a little bit of an adjustment when you get into, you know, a new team or the beginning of a season. You reacquaint yourself with teammates, with new faces, new languages, new systems, etc. There is a little bit of a workout process. Whether or not these guys came in too late, it's not even worth thinking about that. We're thinking about Monday and ready to go. And I'm talking to our players. They're ready. They're ready now. They feel good, and that's where we need to channel all our energy and all our attention. So, good question. But... Да, действительно, некоторые игроки, некоторые опытные игроки подъехали к нам чуть позже, но тем не менее они занимались сами, они занимались у себя дома по индивидуальной программе, и мы доверяли, мы верили им, то, что они приедут в хорошем состоянии, в хорошей физической форме к нам в кемп, и я думаю, никто из них нашего ожидания не опроверг. Конечно, был процесс некой адаптации к системе, к тренировкам, к новым лицам в команде.
но тем не менее, я думаю, что он уже прошел и завершился. Что касается, достаточно ли было у них времени на подготовку к сезону, я думаю, что об этом даже не стоит спрашивать, не стоит отвечать на этот вопрос, потому что все наши мысли сейчас направлены на игру в понедельник, и мы хотим показать свой лучший хоккей уже в понедельник в первом матче сезона против нефтехимика. Спасибо, Егор. Вопрос к Марку-Андре. Question, Mark. В прошлом сезоне, когда к нему приезжал, я беседовал с Марком после игры, и он очень нахваливал Минск. У меня осталось ощущение, что Марк просто скучал по Минску. Так ли это было на самом деле, и какие эмоции после возвращения в команду? Last season, Igor came to visit your game and spoke to you after the game, and you were speaking about Minsk, and you said so many good words about our city, and you had an impression that you really missed Minsk. Is it true? And what feelings you got right after your arrival in Minsk again? Yeah, I've always been open how much I love Minsk. Yeah, I think in general it's a great place to play hockey. Really good city, good fans, good rink. So yeah, I felt very happy to be back in Minsk, and now it's time to play hockey. So I'm excited. Никогда не скрывал, что мне действительно очень нравится Минск. Здесь очень хорошая арена, город, болельщики, и я действительно очень рад вновь оказаться здесь. Но прямо сейчас наступает время играть в хоккей, и меня очень радует то, что я продолжу играть именно в Минске. Мне действительно очень нравится играть именно на Минской арене. Спасибо, Евгений. Радио. Вопрос ко всем. Раньше Динамо собирала аншлаги довольно часто. В трибунах последний год, предыдущий сезон все реже. Насколько важно для вас играть при аншлаге, и что конкретно каждый из вас сейчас может сказать болельщикам? Previous seasons, Dinamo had sold outs like practically every game, but last season this tendency changed a lot. Is it important for you to play when all the arena is overcrowded? And what can you say right now to our fans? Yeah, sure. Well, I've been fortunate to be here when the rinks were full, and I can tell you that this is a special place to be as a hockey player and a coach. Being in a rink when you have the rink full with all these fans pushing and giving the team energy, that's a special feeling, and it's a good one. And quite frankly, our team needs it. We need it. We need the support. We need it, but on the same token, we have to earn it. And that's our goal. We want to be a team this year that is exciting to watch, that is hardworking, that is offensive and aggressive, and it makes people excited to watch. That's our goal. We want people to enjoy what we do and to see the passion in our work. This is what we talk about with our players. We want people to be proud of us. And we know we have a long way to go here to essentially re-earn that. And we are embarking on that path, and we are going to do our very best to make people happy, proud, and fulfilled when they come out and support us and watch us. And that's a big part of what we do and what drives us every day. Мне повезло быть в Минске 3 года назад, когда действительно почти на каждом матче был аншлаг, и это абсолютно особое место, когда трибуны переполнены, это дает бешеную энергетику нашей команде, и действительно, скажу честно, что наша команда нуждается в этом, нуждается в энергии трибун, нуждается в их поддержке, но я также понимаю, что нашей команде в этом сезоне предстоит это еще заработать и доказать своим трудом и упорством людям, что мы достойны того, чтобы они приходили и отдавали нам часть своей энергии. Я прекрасно понимаю, что это тяжело сделать, но тем не менее могу вам сказать, что наша команда будет выкладываться на каждом матче, будет играть в хороший атакующий хоккей. И я думаю, что те люди, которые будут приходить на Минск-арену, будут довольны зрелищем. И я вам скажу, что сделать так, чтобы люди пришли на трибуны, это то, что движет нами каждый день, то, чего мы хотим добиться. И я думаю, что люди, которые будут приходить на трибуны, будут гордиться нами, и мы действительно хотим того, чтобы минчане, наши болельщики, были горды, что у них в городе есть такая команда, как Динамо-Минск. Спасибо. Еще может, да, от игроков пару слов.
Конечно, поддержка болельщиков всегда важна для игроков, особенно, можно сказать, в тяжелые времена. Последние пару лет, можно так сказать, что команда часто подводила наших болельщиков, но мы надеемся, что в этом году мы будем радовать их нашей игрой. Так бы хотелось, чтобы они продолжали в нас верить. Мы будем стараться завоевывать это доверие обратно, чтобы приходили на нас, болели, поддерживали. И, скажем так, для нас важен каждый болельщик. Даже когда арена не полная, мы все равно рады, что люди приходят и болеют за нас. Спасибо. Марк? Yeah, I think it's a huge advantage for us when we pack the rinks. If you talk to anybody throughout the KHL that play against us, when it's full, it's tough. Minsk is a tough place to come in and on the road. But at the same time, yeah, it's kind of our responsibility to play well, win games, play attractive hockey, and then I'm not even worried that the fans will show up. Да, действительно, когда Минск-арена переполнен, это становится нашим серьезным преимуществом перед оппонентом. И спросите, у кого хотите в лиге, все знают, что если Минск-арена переполнен, то это действительно становится очень тяжелым местом, чтобы противостоять зубрам. Тем не менее, я также понимаю, что это наша ответственность. Мы должны делать все для того, чтобы люди приходили на трибуны. И я могу заверить вас, что мы будем играть в хороший, интересный и привлекательный хоккей. И я надеюсь на то, что болельщики будут на трибунах, и они будут нашим шестым игроком. Спасибо. Кирилл? В прошлый раз, когда Крэйг приходил в команду, Динамо сменила форму. В этом году снова. Вопрос к игрокам. Нравится ли вам новая форма? Какие ощущения? When you came last time to Diнамо-Минск, we changed our jersey, and now we are like planning some rebranding. But please don't like say some exact words about our rebranding. Okay, just in general. So what do you think about it? And do you like new uniform of Diнамо-Минск and new style? But please with no like okay, with no peculiar things for sure. General. Yeah, I didn't even think about that, but you're right. I really liked our old jerseys. I liked everything about the style, the colors, the logo. I got updated the other day about the new look and the new theme, and really quite fascinating how they've pulled all this together with to bring this new look to the people, to how it captures everything that this brand is standing for and what it means, and it's quite cool and it's quite meaningful. So I'm hoping that the fans, when they see it, will be just as excited as I was when I saw it, and yeah, hopefully that new look will kind of coincide with a new look team, and we can do good things together. Честно говоря, никогда не думал над этим, но тем не менее могу сказать, что мне очень нравились наши прошлые, что ли, как сказать, предыдущие цвета и форма, и логотип. Но тем не менее, когда я увидел новый стиль, когда я получил информацию, что у нас будет некий ребрендинг, я был очень удивлен, и на самом деле меня поразило то, какая работа была проделана, чтобы обдумать этот итоговый стиль, сколько в нем есть говорящих вещей, сколько есть пересечений с историей клуба и с тем, что мы планируем, чего мы планируем добиваться в будущем. И я думаю, что очень отличное совпадение это то, что у команды такой некий ребрендинг, новый стиль, и у нас сейчас новая команда. Я думаю, что это отличное совпадение, и думаю, это пойдет нам на пользу. Кирилл? Чтобы всех деталей не раскрывать, скажу просто, что новая форма выглядит очень круто. Все. Some words, general, Yeah, I think the new jerseys are very, very good. Very, very nice jerseys. Очень красивый джерси. Очень-очень красивый джерси. Спасибо, коллеги. Будут ли еще вопросы? Ну, в общем-то, если вопросов нет, спасибо тогда. Я попрошу вас ничего не расходиться. У меня ваши аккредитации. Я думаю, что прямо сейчас мы вам их и раздадим. Yeah.